Ich bin drin. Schon drin? Ich schon drin. Ist es jetzt zu? Lass es dann trotzdem offen? Also nicht Glas. Ich weiß nicht, ich habe hier einen Ladebildschirm. Molly's gerbil had a tiny Mir stehst du bedroom vorm with its Bett. own, even tinier gerbil cage. Ein bisschen zurückgehen nochmal und wieder vorgehen. Ah, jetzt geht's. Jetzt geht's wieder. Jetzt habe ich ja Ladebildschirm. Jetzt geht's wieder. Jetzt habe ich jetzt einen zweiten Zuschauer, das ist jetzt du. Bin ich Molly? Nee. Ah nee, ja, Entschuldigung, da war gerade wieder der Brain. Da war gerade wieder die Idiotie drin. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Was mich jetzt ja gerade fragt, da stand ja gerade im Tagebuch, liebes Tagebuch, ich werde bald nicht mehr hier sein. Wusste sie, dass die stirbt, oder warum hat sie das geschrieben? Da steht ja, liebes Tagebuch, ich werde bald nicht mehr hier sein. Ich wollte jemandem das erzählen, es hat alles damit angefangen, dass meine Mutter mich ins Bett brachte. Ja, ich denke mal, ja, das ist ein bisschen... Muss ich die Beeren essen? Ja, aber kann ich schon. Aber wieso legt sie einfach so einen Zweig auf dem Dings? I ate a lot of things that night. Ach so. Ich hab guten Hunger. Ich muss anscheinend noch 2 Sachen fressen. Ja, komm, dann fresse ich jetzt wieder die Zahnpasta. Ich hab keinen Bock auf Fisch oder das andere. I kept eating and eating. Boah, das ist widerlich. Warum muss denn jetzt noch was essen? Gerade eben muss ich nur 2 Sachen essen. Ja komm, das ist hier. Ich will den Fisch am Leben lassen. Er hat es nicht verdient. Ach, warte. Wieso? Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. I tried to be quiet, but the bird was really scared. I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. I gobbled her up. Das war der Speedrun dazu. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Rabbits. Jawohl. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. A mama rabbit. Komm her, du Kanickel.
Jawohl, sie sind Pappbeide. Ja, große Eule. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Zack, hi. Au. Sind die einzigsten Tasten wirklich nur die linken und die Sticks? Now, I was hungrier than ever. Also, soweit ich weiß. Alter, das ist so komisch. Ich weiß nicht, warum das ist die Steuerung. Das ist so komisch. I wanted fat, juicy seals. I tore off her flipper, and it tasted really good. I grabbed on tight, but I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. I was big, but I moved real quiet. Okay. Das ist irgendwie heftig, Alter. Was denn? Ja, das ist Menschen. I wanted to stop, but also I didn't. Das ist jetzt nicht normal. Dauert ungefähr. Darf ich warten, muss ich auch noch singen? Ja, das Lied ist schon ein bisschen lang. Heißt du nochmal bei YouTube? Sag ich 61. Ich muss hier drüber gucken, das ist viel Wechsel. Das ist das ist schon flüssig. Meine Güte. Ja, lass ihn singen. Passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. Jetzt sagt man nicht, ich fresse einen Wal, sondern Delfin. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe.
aus der Toilette, wie widerlich. I got closer and closer. Lol. Mhm. What? Fress ich mich jetzt selbst? All of my stomach started growling. And suddenly, I was breathing. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Was zum Fick? Wie creepy und mindfuck ist das denn? Mhm. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Wird noch besser. Ich finde, das Krasse ist, dass du in jedem Raum halt einen Geheimgang zum nächsten findest irgendwie. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Wo bist du jetzt? Bei der Großmutter. Bild 1937. Ebenfalls. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home. Das ist so ein geiles Spiel. Ich bin so froh, dass ich darauf aufmerksam geworden bin. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Okay. Den Ventilator direkt gejammert. Oh. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Und das war jetzt die Geschichte der Oma, oder was? Nee. War eine kurze Geschichte zum Opa nur. Als zum Opa. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Was zum... Da steht wohl jemand sehr auf pink und flauschi. Ja. Oma war sehr modern für ihr Alter. Was? Warum steht ja ein Stuhl in der Dusche? Mein alt. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Gehen Schlüssel immer nur einmal oder gehen die auch mehrmals? Okay, hat sich gelöst.
There's a secret in the bathroom of There's Eden. a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. What the fuck? Was ist das? Was? Alter, das Haus ist ja noch verwinkelter als das bei Hello Neighbors. Mhm. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Ist jemand auf der Toilette? Darf ich mal kurz reinkommen? Klappe runter. Milton. Der war auch schon wieder hier. Meine Fresse, der Kleine war auch überall. Ja, das mit dem ist auch eine krasse Story. Fort Kelvin. Okay. Also das Bett Die Story hätte ich umfunktioniert, ist Alter. auch Wenn er krass. hier ausrutscht und da drauf knallt, der ist direkt tot. Die Story hat mich so mitgenommen. Fort Sam. Ich glaube, jeden trifft die irgendwie. Weil man sich, jeder sich da als Kind schon mal gedacht hat. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. Und die Story musst du zweimal spielen von der Trophäe. Also die Geschichte. Okay. I guess my Command grandpa Center. didn't like history any more than my mom did. Ich finde das so traurig und so mitnehmend und so gleichzeitig auch so. Schön. Das was Kinder so Keine viel Ahnung. Trauma, aber Ja. trotzdem was passiert ist, schade. Hm. Und How I das, Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Oh, Fuß gebrochen, na toll. Ah. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid Warum of him. denke ich so? And he wasn't. Ich hör zu. I think Calvin always wanted to fly. Oh nein, bitte nicht das, was ich denke. Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. Muss ich weiter schaukeln? Mach du mal. Sag nix. Ja, ich will jetzt eigentlich aufhören. Oh, dann muss ich weiter schaukeln. Ich möchte auf eine Sache Ja, das ist Angst. richtig da. Eine Sache ganz groß Angst. Das weiß ich nicht. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, Oh, fuck. Calvin! I'm not gonna tell you again! maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing.
Ich wusste, dass so irgendwas so in der Art passiert. Ich dachte erst, der ist oben, dann kracht das Ding ein und er knallt auf den Zaun. Hm. Deswegen habe ich aufgehört zu schaukeln. Auch so eine Überlegung. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Das ist schon wieder süß. Hm. Ja, ist klar. Was ist das denn für ein Bücherregal? The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Der böse Kürbis. Arr. Barbara Da was a geht's child raus star aus dem for 2 Weinregal raus, years, wenn du dann im Flur bist, until wieder, America grew auch out aus of der it. Garage rausgekommen bist, dann oben, weißt du, also unten. Ja, ich werde erstmal durch die ganzen Löcher gucken. Das ist eine heftiges, die hat so Bock gemacht, die Mission. Was, die hier drin bei Barbara? Mhm. Okay. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Aber du musst wieder da rein, also in das Weinregal, ne? Ja, ich weiß, ich will nur einmal kurz. Edie's father, Odin, built the Yeah, original sure. house. Mom must have locked the 3rd floor stairs on the night we left. The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Moment. What are you doing? Moment. Moment, ist gerade was passiert. Ja, mit einer Freundin. Moment, ich tue mich kurz.
So, bin wieder da. Ja. Ist jetzt nichts allzu sehr Schlimmes. Also für sie ist es schlimm, aber Sache, der Hamster ist gestorben. nee. Hat Stress mit ihrem Freund und weiß nicht, wo sie schlafen soll, da die Eltern nicht da sind von ihr. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Warte mal, warum ist das Seil wieder davor? Damit du was zu fragen hast. Warte mal, ich bin gleich wieder da. Dankeschön. Also. Hm. Okay.
So, wieder da. Ja. Moment. Ich musste gerade Gästebett vorbereiten. Was? Wir haben vorhin das Gästebett schon mal vorbereitet. Achso. Hab ich hier durchgeschaut gehabt? Boah, ich weiß es Molly nicht. always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Das Treppen runterlaufen und hochlaufen ist ein bisschen komisch. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Komme ich an die anderen Räume noch später dran? Oben im 3. Stock und so? Mhm. Okay, habe ich hier unten erstmal alle gemacht oder ist noch irgendwo einer? Ich denke. Wo warst du, Alter? Boah. Kann aber auch sein, dass ich auf einmal weg bin, weil ich habe ihr geschrieben, dass, wenn sie will, dass ich zu ihr komme. Mhm. Puh, ich mache mir gerade schon echt Sorgen. Nee, dass irgendwas ist oder so. Mir hat die Masche bei den Weibern nie gezogen. Ich habe die immer selber ihre Scheiße ausbaden lassen. Nee, das... Ich glaube nicht, dass Growing up, irgendwas ist. I always dir thought sowas of Barbara vorspielt. as a child star. Ja, ja, klar, aber das machen die immer. Irgendwie. Glaub mir das mal. Ja, ich glaube aber nicht, I dass never sie thought den about Rahmen how ihrem hard it Freund must have been vorspielt. for her afterwards. Nee, aber es ist halt auch nichts. Das war gerade voll abgehakt. Das ist nichts und dann warst du weg. Ist doch nichts Wichtiges. Ist doch nichts, was Of irgendeinen all the interessiert, stories außer die people wrote zwei. about Barbara's death, I'm Ja. surprised Edie saved this one. Nee, aber sie weiß auch nicht, wo sie schlafen wird, deswegen. Pumpkin. Old Oh. Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of bisschen laut. Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror.
What if I tried... A gang of... You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. Oh Gott. Muss echt die Musik kommen? She found Rick's crutch and imagined the worst. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. The old fridge rattled and grew still. Oh dear! Oh! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your screen. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Moment. So, wo muss ich jetzt hin? Ich hab grad nach oben, oder? Hm? Muss ich nach oben? Kann sein. Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. And who he was, he couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet.
vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Boah. Now that's what I call a real eerie tale. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Das war schon krank. Ich dachte erst so, ja gut, die wollten die verarschen und dann auf einmal, boom, haben die mich verarscht. Aber ich kann mich momentan kaum auf das Spiel konzentrieren. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Muss ich jetzt raus oder? Ja, wahrscheinlich. Ja. Du kannst halt jetzt in den Keller, ne? Ja. Ach, durch diese Geschichte bin ich raus, wo es lang geht. All those times I played with the music box and never found the basement key. Aber warum musste die Musik da vorne spielen? Warum? Ist doch cool. Ja, war das nötig? Nein. War hier nicht der Kühlschrank? In die Ecke, ja. Hier noch rumgelaufen. I saw Edie sneak down to the basement once, Da, ja. carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. Das muss sein. It turned out she was hiding a lot more than that.
Ich finde, das mag ich, wenn ich verstehen kann. Was zum... I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. Was? On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive the week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Okay. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just stopped. What? Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. I know it's out there, somewhere. Whatever killed Barbara. And Molly. And Calvin. Jawohl. Maybe this is all a mistake. Zack. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Ich wusste es. Ich hab's dir gesagt, das wird der Zug sein. Walter died when I was 6. Ich wusste es. I can't believe my mom never told me he was down here. I'm sure my mom was trying to protect me.
Maybe she was afraid I'd end up like Walter. Echt, ich muss nach vorne drücken, um nach unten zu gehen. Was ist das denn? But if she never told me about an uncle under the house... Hab ich gerade so komische Geräusche I can gemacht oder war only ich gerade so imagine what komisches else she was Klicken? hiding. Ich hab nichts gehört. I don't want to make the same mistakes she Okay, hab made. ich gerade komische Geräusche gemacht. Trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. Ey, lauf, ich glaube, da kommt ein Zug, But now I'm worried the stories themselves might be the problem. oder? Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Da fährt schon lange kein Zug. I don't know if I should even be writing Ich this. dachte, ich habe von dieser Ampel, dieses Klingen gehört. Ah, hier war die Schaukel, dann bin ich... Maybe it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. Lol, sie schreibt eine Geschichte für Sohn And the und Tochter. history you're a part of. Mhm. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Oder es ist das, was ich von der Mutter höre, was sie mir erzählt. Mhm. Okay. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Aber eine Frage, warum baut man auf eine scheiß Schaukel, die genau über eine Klippe ragt? Das ist doch dumm. Aber man kann auch gar nicht runterfliegen. Ja, okay, man kriegt da zwar mehr Look Schwung, at the house. aber... That history of imagination and stubbornness and madness. Any of it seems possible. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Oh, fuck. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils were mine, and 2 had been my fault. Derpy, Derpy Jr., Chirpy, Barpy, Charlie, Daisy, Taka, Coco, Zoe, Burpy, Lurpy, Slurpy. Hat er auch mit den Urpies gehabt. Wow. Bailey. Ah. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Barbara. 16 Jahre alt, das ist schon scheiße. Walter. Oh.
10 Jahre. Was ist der Jüngste, der gestorben ist? Ist es Molly? I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Edie said she dreamed about the old house every night. Ich muss darüber, oder? Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Ihre 22 Wochen schwanger nie Was? Mhm. Ist sie... Mhm. Deswegen der Bäuchlein. Yep. Ich dachte, die wäre halt ein bisschen mobbliger. Mhm. Oh, wie schön. Oh, die Story ist auch heftig. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Echt jetzt? Warum bringen alle Leute Yogi Bär um? They were both pretty intense. Wer mochte das Jagen? Kann ich das Gewehr mitnehmen? Oh. Tja. Aufgestanden und wurde nie wieder hingelegt. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Hmm? Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Kannst die Kamera bewegen, ne? Ja, wohin muss ich denn gucken? What? Oh. Hey, wer ist angegriffen? It's too early, Dad. Die Maurice steht am Start. Hey. Oh, perfect.
It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Moment. Please just take the damn picture. Wie viele Momente Hey. noch? Language. Did you want to get a picture of me or what? Was soll ich jetzt ein Foto machen? Von ihr? Oh. We'll never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Come on Oh, already. bist du selten dämlich. Smile, Don. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Aw. Doch nicht gut. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Das ist eine scheiß Kamera. Die Musik ist auch schön. Wo muss ich jetzt ein Foto machen? Ich stehe gerade wirklich absolut auf dem Schlauch. Ich habe davon ein Foto gemacht, das ist es nicht. Also, du bewegst die Kamera ja auch immer nur in die gleiche Richtung, ne? Also, als ob es nur so die... Achso Leute, ich kann ja noch links gehen. Nee, war. Definitely should not have drunk all that coffee. Hey! That's a keeper. Hold still while I take a picture of you. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa Sven taught us how to... We found an old logging trail. There were deer everywhere. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Dad! Good eyes, Don. Before you take the shot, let me get a picture of it. Ja, ja. Was? Nicht einfach nur blind oder? Wie? Ich kann aber nicht so ran. I'm over here, Dad. Okay, ich muss sie fotografieren. Aber wo ist sie denn? Oh. Dad, I... Boah, Digga, ist das dein Ernst? Let me get behind you. Ich darf schießen. Oh mein Gott. Do I have to do this? So anlegen. Don, you don't have to do anything. But if you want to... Oh. Great shot, Don! Das war jetzt nicht meine Absicht. I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? Timer. Timer. Muss das so sein? Sorry, Don. Just gotta reset the timer. Lauf.
Wow. Dad, it's twitching. I think That's it's... totally normal, Don. Was schaffst du Just da focus on noch the camera. zweites Holz? Try not to think about... Dad! Oh, fuck. Oh, scheiße. Mhm. Of all these stories, Alltägliche kleine that's the Geschichten. one I wish most that my mom had told me. Dass diesmal schnell zu Ende sein kann. Erstmal kurze Schuhe und zack. Hier unten findest du noch Sven, Edith und Odin. Oder Ingeborg. Ja, Ingeborg. Oder ja doch. Und Kai. Nur die Blauen haben so eine Geschichte. Achso, okay. Aber wie scheiße ist das, Alter? Da wird sogar noch ein Foto After gemacht, wie Sam du died, runterstürzt. my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. War ein guter Timer. Oh nein. Gregory. Und warum Puppen? Warum Puppen? Oh nein, das ist die schlimmste Story von allen. Das kann ich auch nicht nachvollziehen, wie das jemand passieren kann. Okay, ist doch hier der jüngste Tod, 1 Jahr. Mhm. Da bin ich jetzt gespannt. Testament oder was ist das? Dear Kay, do you Ja, das remember sind the 3 way Betten. Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. Also es gibt eine Trophäe, wenn du es schaffst, den ganzen Namen von der Wand zu machen, ne? Was musst du denn machen? Ja, du musst das Ding benutzen. LOL. Ja, genau, und jetzt steuerst du den Vorschuss. Jetzt musst du es schaffen. Wenn du jetzt schaffst, die Buchstaben von dem alle wegmachen, gibt's eine Trophäe. Aber Hold on, sweetie. Oh, ich habe noch genug Zeit. Bitte. Hello? ja, das geht gerade erst los jetzt gleich. Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. Komm. Komm. Ja, eine Buchstabe. What is Jawohl, ich hab's. It reminded me so much of Calvin. Woohoo! Oh. Lost in Oh his nein. imagination. Nein, bitte nicht, dass ich das denke. Whatever it was, he saw. Nein, ich werde nicht nochmal springen. Nein, ich werde nicht springen. Ich werde nicht springen. Kannst du die abschwimmen? Ich werde nicht springen und den Wasserhahn anmachen. Nee, das mache ich nicht. Ist mir scheißegal, wie lange ich dazu warten muss. Nee, mache ich nicht. Sag, wie es ist. Ich werde das nicht springen. Ich werde es dem Kind nicht antun. Ich werde das nicht machen. Ja, guck mal auf die Figürchen, auf die Musik. Ich weiß, die tanzen da. Ich finde das so schön gemacht. Auch wenn es so traurig ist. Ich werde nicht springen. Ich werde das dem Kind nicht antun. Ich werde hier rumspringen, ja. Weißt du was? Ich mach die Augen zu. Warte. Ich muss es machen. It sure made him happy.
Ihr könnt doch ganz nach oben hüpfen. Vom Wasser aus musst du hüpfen immer. Alles, was du berührst, folgt hier. Kannst auf die Ablage, also ganz nicht auf die Ablage, sondern ganz oben in der Ecke. Ja, ganz oben an der Decke. Das ist so eine Ablage. Lol. Oh nein. But I worried about a baby being too happy. But I could feel him slipping away. Was jetzt? Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Und jetzt? Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Was ist jetzt los? Hold on, I don't want Gregory to hear this. I wish you could have told us. Nein, okay, ich guck weg. Sag mal, vorbei ist, ich kann nicht hingucken. Du musst so übel hingucken gleich. Also er hat nicht gelitten, ist auch schön, bis die letzten Sekunden. About Gregory. About everything. Ja, Moment. Ich bin in der riesen Badewanne. Wasn't your fault. I'm sure he's happy. What? Es war eure Schuld. I keep wanting him to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Alter, das war die grausamste Story. Okay, Gus war anscheinend krank. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... Oder? Nee, er mochte Drachen. Und nicht schon wieder sowas. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Nein, bitte nicht das, was ich denke. Eine Sache, kommt ein starker Wind. Auch. Oh nein, Mann. Ey, ich stopp gleich mit dem Spiel, ich kann nicht mehr weiter spielen. Was ist da? Lol. When the time for photos came, Dad ordered him to come here.
But Gus declined, and as a sign held up his middle finger. What? Was? Ja, da war so ein kleiner Rebell. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." Und niemand fragt sich, wo der kleine Gus ist. Nee. Der ist ja auch unwichtig. Alter, sorry, aber wie kann man für so ein Rabenvater sein? Jetzt mal ernsthaft. Oh, Scheiße. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. Oh. But I didn't. Until we found you. Scheiße. Nee, Alter. Wie viele Leute sind es noch? She never Eins, talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Die anderen Sachen sind relativ cool. Das waren jetzt so die heftigen eigentlich. Noch 4 Sachen, ja okay, komm, das mache ich dann noch. Also nach den 2 Sachen will ich eigentlich gar nicht mehr weiterspielen. Mir dreht sich gerade wirklich der komplette Mageneimer. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. Dann gehe ich jetzt noch rein, damit es hier oben weitergeht. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Oh, gibt es eine Trophäe, wenn ich die Feuerrutsche wieder runterrutsche? Ich glaube nicht. Ach komm, ich weiß, versuch's. Nee, es gab auf jeden Fall keine dafür. Ah, okay, schade. Hätte ja sein können. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Wow, und das Buch kann ich jetzt nicht lesen. Ja, dann geht Tuch aufs Dach. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. And to see kids in the house again. Louis mochte anscheinend Kräuter. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good.
almost normal. Eine Hausschule? Wie geil ist das denn? Wie bitte? Eine Hausschule. Ach so, ja, ja. But it didn't last. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Ich hab's bald geschafft. Wahrscheinlich bin ich ganz oben, wenn es das Spiel durch, oder? Mhm. Okay. Hi, Edith, da bitte nicht. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Das sah aber auch geil aus, das Zimmer. Wie kommst du auch jetzt rein? Ja, geil. Aussieht ist auch schon geil. Und wenn hier ein Blitz einschlägt, dann ist er aber auch direkt und weg. Jo. So, ja, hier ist das Bild vom Profilbild her. Was? Ne, dann sieht das uns aus. Oder soll das? Ne, das ist es nicht. Das ist ein kleiner Künstler und Architekt gewesen. Mhm. What? Mein König. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Oh. Wie geil. Und weg. Nur das ist schön. I was 4 when Milton disappeared. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Kommt da oben nochmal eine Tür, wo ich durchschauen kann? Wo oben? Ja, ich war hier gerade bei Milton, hab da durchgeschaut und da kam aber auch nicht die Trophäe, deswegen. Ich weiß es nicht genau. Hast du auch wirklich dieses Astloch geguckt? Edie, but I think Lewis blamed himself. Am Zaun, wo du reingehen konntest bei der Garage. Nee. Ja, dann ist das wahrscheinlich das, was fehlt. Aber wenn ich jetzt ein neues Spiel starte und dann wieder da hingehe und durch das Loch gucke, ist es dann... Du kannst doch einfach das Kapitel nachher nochmal wählen. Ja, stimmt. Separat. Ja, ich wollte fragen, ob das dann trotzdem gespeichert wird, aber... Ja, klar. Okay. After he graduated, Du musst he ja auch just das spent Schaukeln more nochmal and more spielen für time in jede his Trophäen. room. Und du musst nochmal die eine Until Mission Mom spielen got mit him dem a job at the Horror-Dings, weil du cannon. musst unten fällt mir gerade ein mit dem der Krücke alle Kugeln abräumen. Auf dem Billardtisch. Ja, was war das andere, was ich machen musste? Everyone always told me to stay out of Lewis's Welches room. andere?
Ach except nee, ich habe jetzt Lewis. einen näheren Blick. Okay, ich hab doch alles. Ah, Ja, du meinst doch, ich du muss musst das noch Schaukelding nochmal spielen. Ja, wegen was denn? Ja, damit du die Trophäe bekommst dafür. Wie heißt du? Du musst einfach nur nochmal spielen, du weißt die Trophäe. Okay. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die macht Spaß. Da wohne ich übrigens drin. Nur mal so zur Info schon mal. Okay. Wegen Shisha oder was? Auch. Das soll nicht nur Lewis's Shisha room sein. smelled very, very familiar. That part of him lived Wegen on. ganzen Rauchen und so. Mhm. No wonder. Lewis and I spent a lot of time playing games Hey, together, but he was PlayStation oder was soll das surprisingly bad sein? at them. Ja, ja, He died ich sag a ja, das lot. ist mein Zimmer. Riesen Fernseher da oben. What the f... Alles klar. Was ist das denn für eine geile Gamer-Maus und Tastatur? Mhm. What the... Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Drogen. Newly sober, I believe Lewis first noticed the jetzt kommt monotony of das. his daily life. Was mir erzählt hast. He kept working at the cannery. But he withdrew. His mind began to... Guck, ob du das jetzt so koordiniert bekommst. Nee, du bist schon mal zu doof. Ich hab das voll easy gemacht. Ah, okay. Ich hab das andere, ich hab was beim Let's Play gesehen von anderen, die haben doch voll die Krise bekommen. Die haben gar nicht mehr hinbekommen, den Fisch zu machen. I asked him to describe it. He said he started small, Meinst du, wie ich das gerade mache, oder was? imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Krieg was nicht geschissen? Then something moved. Die haben nicht Bats. nur hinbekommen, den Fisch zu machen. Das ist Ja, ja so ich- lustig. And toads. Ich schaff's. Ja. And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried Das about ist him aber then, geil. daydreaming at the cannery. I spoke with his boss, but Hallo, he said Fisch? Lewis had become a Danke. model employee. Methodical, tireless, focused, Ich konzentriere mich nur auf das Spiel-Opening. Das mit dem Fisch, das macht like Ja, a ja, whole new normal. Lewis. Ja. So I let him go on. I even encouraged. What? It seemed very promising at first. Ah, das war das, was du meintest. Das Spiel He told me mehr und mehr he'd made a new das friend. Bild. Mhm. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. Schade. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. Ohne Witz, ich hab mir vorhin so He no gedacht, longer wäre spoke mal at the geil, cannery. wenn es zur Sache geht, wo ich das mit der linken und der rechten But his Seite nicht chopping machen was muss. as reliable Und as das ist genau, ever. was ich wollte. Then one day it struck him.
But all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. Alles klar. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Meine Fresse, könnt He'd ihr mal conquer a nicht city, then durch- immediately durch- push zum on. Meer. New Louisville. Klar. Kurve. Kurve. St. Louis. Ach, da ist dann St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis, until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. Okay, danke. Ich wollte noch fahren, darf ich weitermachen? In Louisburg, he heard rumors of a Warte, was? Wenn ich nehmen will? handsome queen. Alter. Ach, du wolltest doch die wunderschönen Prinzen haben. The queen was on her own quest for Nach einem leuchtenden radiant Regenbogen. rainbows. Mit Schlangen kriegst du mich nicht. Ja. Checkpoint. Oh. He followed the sound of her electric sitar. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Goldener Palast, ich wusste es. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. Oi. Oi, da was geht mir vor? Im Game. Hallo? But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Ich bin ein Kaiser. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Gleich, wenn ich ausmache. Okay, das war ziemlich strange, aber auch mega geil. Ah, ich sehe den Stand schon, der Mare, Johanna. Die hat ein 3DS. Oh, der ist kaputt. Das ist eine Switch. Das ist der Vorgänger der Switch. He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Louis. Nee, das ist Cannery nicht die Wii U. worker. Das ist jetzt so eine Switch, so gesagt. Der Vorgänger der Switch.
Für die Wii U brauchst du noch eine extra Konsole. He began to despise the man with a royal contempt. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Die 18 wurden eingeladen, wie es aussieht. Including the wise Calico who'd insisted on inviting him. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Bend down his head. Das ist ja genau dein Ding. Auf der Arbeit gekillt. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Er hat sich echt mit dieser Fischköpfensmaschine gekillt? Wie krank. My brother was really cool. I wish you could have met him. Wie krank. Jetzt fehlen noch Dawn und Edith. Habe ich Dawn aus den übersprungen? Ich glaube nicht. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. My mom ended up leaving everything behind. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. Eine Schreibfeder. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. The power had been shut off that morning, but
Edie always had plenty of candles. When my mom swore that Edie had a key to it. Jetzt ist in die Bibliothek. The thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. Okay, irgendwas mit Wasser. That night, the tide went way, way out. Ja. It was the first and last time I ever saw the old house aground. Ich wusste es. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. For a while, I wandered. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is.
This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Ich hab echt Dorn vergessen. Boah, geiles Spiel. Boah. Und was sagst du jetzt? Heftig. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass es so wird. Aber ich habe echt Dorn verpasst. Ich habe Dorn verpasst. Mann, ich wusste es. Hast du den ja verpasst? Weiß ich nicht, die hatte doch keinen Eintrag bei mir. Okay. Welche Trophäen fehlen dir noch? Moment, ich guck mal kurz nach. 85% habe ich. Mir fehlt. Gehe beide Wege zum Haus. Versenke alle Kugeln. Und spiele erneut Kevins Geschichte. Ja, okay, die sind einfach. Aber es gibt keine Platin-Trophäe, dann muss ich es nicht machen. Ja, ja. War das ein creepy Baby, Alter? Der Blick des Babys.
Ja, ich habe Dorn vergessen. Die wurde bei mir nicht eingezeichnet. Warum werden wir diese beiden angezeigt? Warum werden mir Edith und Dorn angezeigt? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal auf Dorn. Aber ich möchte gerne wissen, was mit ihr geschieht. Hä? Alter, das gehört auch damit zu. Okay, weil es zusammengehört. Was sagst du, Maurice? Die beiden Sachen gehören zusammen. Ah, okay. Wow. Ja, man erfährt über Dawn nichts, weil Dawn die Mutter ist. Ah, okay. Und die Blätter daneben sind die Lebenspartner gewesen. Okay, dann mache ich für heute Schluss. Boah.